Hello children, in today's session we will look at subtraction using expanded form. Subtraction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is either taking away or finding the difference between the two numbers. അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ subtraction എന്ന് പറഞ്ഞത്. So here we know we can do subtraction using different methods. Today we are going to look at subtraction using expanded form. അതിനാദ്യം expanded form അറിയണം അല്ലേ? We write the numbers to be subtracted in expanded form. നമുക്കറിയാം there are two different either subtraction with borrow and without borrow. When you're trying to subtract a smaller number from a bigger number, there is no borrow. When you try to subtract a bigger number from a smaller number, we go for borrow. So today we will look at both the methods. അതായത് with borrow ഉള്ള examples നോക്കാം, without borrow ഉള്ള examples നോക്കാം. So first we'll start with subtraction without borrow using expanded form. So 47 minus 23 ചെയ്യാൻ first we write the expanded form of 47. ആദ്യം 47ന്റെ expanded form എഴുതാം. 47 in expanded form is 40 plus 7. അതിന്റെ place value ന്റെ ടേംസിൽ എഴുതണേനെയാണ് സം ഓഫ് ദ പ്ലേസ് വാല്യൂസിന്റെ ടേംസ് ആയിട്ട് എഴുതണേനെയാണ് എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ആയിട്ട് എഴുതണത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 23 ഇൻ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ഇസ് 20 പ്ലസ് 3. അപ്പോൾ ഹിയർ വി ഹാവ് വൺസ് ആൻഡ് ടെൻസ് അല്ലേ? നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വി എൻഷുർ ദാറ്റ് ദി നമ്പർ ടു ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ്, അതായത് ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 23 ആണ്. 20 plus 3. Both the terms are smaller than the numbers it is subtracted from. ഏത് നമ്പറിനാണോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തത് അതിനേക്കാളും സ്മോളർ ആണ് എന്നുള്ളത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ we know 20 is less than 40. Similarly 3 is less than 7. So this needs no rearrangement. ഇതിന് rearrangement ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. Now we can subtract. സാധാരണ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ 40 plus 7 minus 20 plus 3. We start with the ones place. 7 minus 3. 3 ന്ന് 7 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. After 3, 4, 5, 6, 7. 3 കിട്ടിയത് 4 കിട്ടി അല്ലേ? 7 minus 3 is 4. Now coming to this 40 minus 20. 20 ന്ന് ടെൻസിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. 20 plus 10 30, 30 plus 10 40. എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട്? 2 ടെൻസ്. 2 ടെൻസ് എത്രയാണ്? 20. So you get 20 plus 4 which is equal to 20 plus 4. ഇത് എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമിലാണ്. 20 plus 4 ഇത്രയ വാല്യൂ 24 ആണ് അല്ലേ? So we get the answer as 24. 47 minus 23. 7 minus 3 is 4. 4 minus 2 is 2. നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ വൺസും ടെൻസും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 minus 3 is 4. 4 minus 2 is 2. So we get the same answer. Now moving to the next question. 62 minus 40. 62 minus 40 ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് let me just clear the board. Again, we write the terms in expanded form. 62 written in expanded form is 60 plus 2 and 40 written in expanded form is 40 plus 0 എഴുതാം നമുക്ക്. Since we need all the terms. ഇനി നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ടേംസിന് rearrangement വേണം. Since I have already mentioned it is without borrow, rearrangements ഒന്നും വേണ്ട. So now we can subtract. 2 minus 0 ചെയ്യാം. So start counting from 0. 0 ന്ന് 2 വിളിക്കുക. 0, 1, 2. So 2 minus 0 is 2. Now 40 ന്ന് 60 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. In tens
40 കഴിഞ്ഞാല് 40 plus 10, 50, 60. Get 2 tens. 2 tens എത്രയാണ്? 20 ആണ്. Here we are counting in tens. ഇത് ones-ഉം ഇത് tens-ഉം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ tens-ൽ കൗണ്ട് ചെയ്തത്. So you get the answer as 22. ആദ്യം 62-നെ expanded form-ൽ എഴുതി. Then we write 40 in its expanded form. എന്നിട്ട് ones place എന്ന് subtract ചെയ്തു തുടങ്ങി. Let us look at one more example. 86 minus 51. So we write 86 in expanded form. 86 expanded form le 80 plus 6 ആണ്. 51 in expanded form is 50 plus 1. ആദ്യം ones place, then tens place. 6 minus 1. After 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 minus 1 is 5. 50, 60, 70, 80. So 3 tens, 30. So this is 30 plus 5, 35. So 86 minus 51 is 35. So ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസിനെ എല്ലാം expanded form-ൽ എഴുതുക. Then subtract the different terms. Now let us look at subtraction with borrow using expanded form. Expanded form use ചെയ്തിട്ട് subtraction with borrow നോക്കാം. 54 minus 18. So here again ആദ്യം 54-നെ expanded form-ൽ എഴുതുക. 54 in expanded form is 50 plus 4 minus 18. 18 expanded form-ൽ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ കിട്ടുക? 10 plus 8, 18. So now when you look at the terms in the ones place, you can see you're trying to subtract a bigger number from a smaller number. 4 minus 8 ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബോറോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. Now this is not 50 plus 4. 50 plus 4-ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 10-ഉം ഒരു 10-ഉം ഒരു 4-ഉം വന്നു. 10 plus 4. This becomes 14 now. അപ്പോൾ 54-നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? Instead of writing 54 as 50 plus 4, we write it as 40. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. Now ആ 10 ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. 10 plus 4, 14. Now this is 40 plus 14 minus 10 plus 8. ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വേണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം expanded formula borrow use ചെയ്തിട്ടുള്ള subtractions ചെയ്യാൻ. Now this becomes the usual subtraction. 8 എന്ന് 14 വരെ count ചെയ്യുക. After 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 കിട്ടും. After 10, 20, 30, 40. 3 tens, 30. 30 plus 6, 36. So let me explain this once again. 15-നെ expanded formula എഴുതി. When we write, 54-നെ expanded formula എഴുതി. When we write 54 in expanded form, we get 54 is equal to 50 plus 4 and 18 is 10 plus 8. But when you look at the terms, you can see you're trying to subtract a bigger number from a smaller number. So this requires rearrangement. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഓൾറെഡി ബോറോ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 15-ന് 10 ബോറോ ചെയ്താൽ ഇത് 40 ആയി, ഇവിടെ 14 ആയി. So 54 is now written as 40 plus 14. ഈ ടേമിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. That is 10 plus 8. Now നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം. 14 minus 8. 8-ന്ന് 14 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. You get 6. 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് 20, 30, 40. 3 tens, 30. So I hope this is clear.
Now let us look at another example. $50 minus 27. So 50 in expanded form is 50 plus 0 and 27 in expanded form is 20 plus 7. So here again you're trying to subtract a bigger number from a smaller number. 0 minus 7 ചെയ്യണം, which is not possible. Then borrow ചെയ്യണം. So 50 ne nammal rearrange ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get 40 plus 10 minus 20 plus 7 തന്നെ 27. Now you can see 10 is bigger than 7. ഇപ്പോ subtract ചെയ്യാൻ പറ്റും. So after 7, 8, 9, 10. 3 വരും. 20 കഴിഞ്ഞാൽ 30, 40, 20. 2 tens. So this is 23. ആദ്യം 50 expanded formula എഴുതി. Then we write 27 in expanded form. We look for the terms. ഏതെങ്കിലും termൽ ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ smaller numberനെ bigger numberനെ smaller numberനെ subtract ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. So here we know 0 is smaller than 7. 0 minus 7 ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We need rearrangement. അപ്പോൾ rearrange ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് 10 borrow ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതെന്തായി? ഇവിടെ 10 less ആയി. 15 10 less ആയപ്പോൾ അത് 40 ആയി. ഇവിടെ 10 more ആയി. 0 plus 10, 10 വന്നു. Now we subtract it as usual. Let us look at one more example. 73 minus 49. 73 expanded formula എഴുതിയാൽ it is 70 plus 3. 49 in expanded form is 40 plus 9. Here again you can see you're trying to subtract a bigger number from a smaller number. So this requires rearrangement. 70 plus 3 എന്നുള്ളത് ഇവിടുന്ന് 10 ഇങ്ങോട്ട് borrow ചെയ്തു. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 less ആയി. 70 ന്ന് 10 less ആയാൽ this becomes 60 and this becomes 13. 60 plus 13 40. 40 plus 9 വരും. Now 13 minus 9. 9 കഴിഞ്ഞാൽ 10, 11, 12, 13. You get 4. 40 കഴിഞ്ഞാൽ count in tens. 50, 60. Get 20. 20 plus 4 is 24. So the procedure is the same. Write both the numbers in expanded form. എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ നമ്പറിന് വലിയ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. Then we require rearrangement. അപ്പോൾ borrow ചെയ്തിട്ട് rearrangement ചെയ്യുക. Then do the subtraction. So I hope this is clear to all of you. Please watch the video. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today, children. Thank you and take care.